For philosophy dwells in the unknown, same as I am. Philosophy inakuja na strategies, inakuja na strategies so much different kwa field, inakuja kila mtu ana equip with something new. Na kama mimi kama director, nataka kutumia so much simple terms za kumake a theme. Kama leo nimechukua miwa, leo nimeshuhudia harvest ya miwa. Na hii miwa ndio nimekam ku draw something about it. Na bado nitakamna motion ya inaitwa service economy. Hii miwa imepandwa, ikishapandwa ikichukua 3 months 2 months inapaliliwa. Tunakonga na kuna shakira hivi chini tu ya miwa. Tumekata hadi leo tu. Hapo hivyo kupalilia hivyo vile nimeobserve kuna kupalilia. Tena inakaa kitu kama 8 months tena inakuwa harvested. Sasa ikiwa harvested kuna manpower inahitajika, kama ni tractor hivyo itakuwa tu wanazikata zote. Alafu zinakaa zinabebwa. So hiyo kukata ni service. Hiyo kubeba hiyo transport, that is a service. Hawana jana hiyo commodity yako. Hawana jana commodity. Lakini the company iko responsible na hiyo commodity yako iko na distance fulani. So this is sugarcane. Ndani ya sugarcane kuna kitu wanaita molasses, kuna sukari ngoto, kuna biogas, kuna fertilizer, kuna sugar, na bado kuna rum, pombe. Hii ni sugarcane peke yake. So kuna ile unapata msa ajukutumia waste. The reason nimesema fertilizer ni kwa sababu you turn unabadilisha ile nini yake after kutumia biogas, hiyo residue yake yenye inabaki after kutumia kwa biogas kwa biogas plant, hiyo residue inabaki ikishatoa hiyo gas yote unaibadilisha inakuwa organic manure. So everything kwa sugarcane ikuwe cycle. So nimekambambika nayo if after prezo pia kuja kuvi Bungoma akasema anashikishize bei za miwa. Huko hivi mshahara huko kwetu ana mafama wa culture, lakini akakoje si big, akakoje tumetunia maybe ni ya Boma. Lakini miwa ni large scale. Miwa sasa ni large scale. Miwa ni large scale. Miwa nayo ni large scale. Sio kama mimi nimekuwa hapa hivi sasa nilikuwa naangalia hizo mashake kwa sababu ni kama huko na survive sana na ndio sini nimechagua. Yaani sini yangu kabisa for presidential purposes ni from below. From below. Niko nasikia jana news mdogo anasema wewe kama umekula umeshiba sitapikie watu. Heshima bana. Heshima pekee yake itafanya manufaa. Acha leo niwapatia new term. The new term ni solipsism. The theory that only the self exists or can be known. Solipsism. The theory that only the self exists or can be known. Solipsism. Nikuja kusema tu hivyo kwa sababu I'm so much, not of soul, not of mind, but of the self. Ile any limited, the unlimited function of the self. And that's a mind versus reality. That is a mind versus the reality, whereby the world that does not match with the reasons of your own realism. So what you observe may seem real, but so much iko delusions ndani yake, and the shadows come with the illusions. Imekuja with the theme ya sugarcane farming in Western Kenya, and that is one of them. Solipsism, sugarcane farming, agriculture. Ndani yake kuna kitu nataka kuexplain na it was service economy. Hii service economy sasa niko naja na hii, like take example from this sugar. There's brown sugar, there's karingutu. After karingutu, then brown sugar.
After brown sugar, there is white sugar. After white sugar, there is premium sugar. After premium sugar, there's tablet sugar. I just like a tablet, like a pill, very small but very high quality sugar. So hapa there's a service being offered according to your class. Kama unataka the brown sugar, utaipata. Kama unataka white sugar, utaipata. But that is a service being offered. And that is a service economy. So this in a county so much, the counties should value the service economy. Now transport is one of the service economy. Transport is the major service economy. Lakini kuna zingine tu whereby manpower ikihitajika. Hizo zote zikikam zinakam with the energy na kam fulfill service economy. Ukiangalia so much developing countries, ukiangalia even in the form of capitalism, there's a service economy in a developed sana. Take example like UK iko so much developed sana in the form of service economy. Economy yake iko so much at large kwa sababu ya service economy. And this is service economy inakam ku build. Na countries inafaa kuangalia service economy ifike kuangalia zile vitu nini, inafaa kuangalia even to the products zinaseliwa tuzaibadilishaji with a service. The service economy. Capitalism is a private sector to the government's deal, allow the private to rule the main companies. Then the tax will just come automatically. That's the capital state. Tumekam kupata ile notion hapa hivi Kenya ni kama tunaenda social democracy, na tukiingia kwa social democracy ni kama tutaingia deep socialism. Socialism imeanza tukunukia, socialism imeanza kunukia tu pole tu. There's someone alikama kani advice, the only way you can bring revolution and democracy is only by two things. One, by voting and revolting against the leader mwenye mtaki. The second is by the leader change the constitution na amend the mpya, something new. This is a gazette and it's a constitution. I want to just read something about it. Preamble, chapter 1, sovereignty of the people and supremacy of this constitution. That is only in chapter 1. Nilangalia, sovereignty of the people, supremacy of this constitution, defense of this constitution. This is a constitution I'm reading. Chapter 1, sovereignty of the people and supremacy of this constitution. Sovereignty of the people. All sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with this constitution. All sovereign power belongs to the people. The will is the people, the power is the people. What democracy entails? Democracy inaonyesha every person is a president. Every person is a leader. Every person, no matter the field that you are in. That is democracy. No matter the feeling you kundani, inakam push something forth. You are a leader already. You are qualified. There's so much things in onyesha, in sharing resources. Democracy inakam with the way of new revolution. Rather than assassination, killing, inakam in the way of revolution. Not of fighting, rather than of killing, but rather of voting so that you can revolt against the leader that you don't want. Sugarcane farming come increase bana. Sugarcane farming increase. Imiwa ni cycle. Imiwa ni cycle. Nina come to fulfill.
service economy. The countries should come and develop that service economy. Kulikuwa ma service rates zao. Service economy na zinafaa kuwa so much innovative sana. So much innovative. Wakam build something forth and yakam kujenga wase wa county wako so much individual in such a way they don't wategemea so much for finance for national treasury. So they are the ones who give to the national treasury as a donation. Now wanna build the national kabisa pamoja. Wanna build kabisa. So there's something in a come. The people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. So there are always two options. The people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. Sovereign power under this constitution is delegated to the following state organs, which shall perform their function in accordance with this constitution. Parliament and legislative assemblies in the county government. The national executive and the executive structure in the county government. The judiciary and independent tribunal. The sovereign power of the people is exercised at the national level and the county level. The will is the people. The power is the people. The people are the change. Revolution is mambo na vita, is mambo na nini. The only way of revolution is to revolt from that against that leader through voting. That's number one. Na bado unaweza revolt directly, but inafaa kuwa na peace ndani yake. So if the will is the people, there's something tunakam kuentel inakam kutufundisha hivi mbele. Niko nasikia story na free market in global structuring of the finance. Lakini kama you are up to the free market, ndio, why then put some form of tax na the bills to be paid kuna venye ziko insufficient. What about the debt? Yani sasa mimi nikiingia pale ndapata bado tu deni. Hivi ni ngipo. Any form of government itakuwa ingia tu pale inapata tu deni. Service economy. Kwa sababu hapa hivi ni kama tuna lack natural resources so much, there's so much valuable, lakini service economy inaweza kama kubuild the economy with the mindset ya capitalism, the private to government deal. See, hapa hivi so much government, hapa hivi so much selfish, yani lazima itumie G2 deal. Pia government inaweza promote private sector like this, the Taiwan in the chip manufacturing, South Korea in LG and Sony and etc, Samsung etc, South Korea government imesponsor the technology companies na hizo ni private na zitainuka tena zi increase chances of employment. There's so much things na come kutufundisha. Government deal inasaidia for the revenue, for the value addition. Pia, for the own people of that country, government to private sector in this idea. The corruption is not always in the private sector. The corruption is in the government sector. See, this is unasema tunapigana corruption. Because the government iko tu pale. The state-owned corporates. Zina corruption nyingi sana. The tenders being awarded. Zina kuja na corruption nyingi sana. So niko na check hivi news kiasi hapa nikachikitina acha ni mquote recommend akasema aje anda ku petition preso akwe and travel less in a year in such akasema aje anda preso akwe and travel 5 times in a year. So in such a case ile delegation yenye preso anatumianga inakuwa so much large, say kuna ile finance anaweza kuwa minimize into something else and inaweza kuwa so much value addition. President kinakwenda kwa hivi anatuma mtu mwingine. The same thing inapending na president wa US. Seriously travel. Lakini anatuma representatives wake wende on the behalf of USA. Akakoti
akakot Tanzania, akakot countries zingine, wana minimize the traveling. There's a message inakaming. Open air market. Open air market nilochapetu is a place unaweza jua price wewe mwenyewe ni huwezi kuniwa, because a trader is a broker and a broker is a con. Is a con. Watasema huu ni con, watasema ni con lady, that is, but trader, all the traders are just brokers, and any person is a broker. Si language yako itakufulfill to the things yenye utapata. Na ile the prices utaset itakamkudetermine the end price kwa market. Kama unaanza na mahindi, kama ni large scale, kama tuseme hii miwa hapa hivi, miwa moja unaweza pata mtu akienda kuuza sasa ya kukatakata, utapata sasa hizi mbili unaweza pata sasa ni 5, hizi mbili hivi ni 5, zikuwa 4 ni 10. So unapata hii yote moja inaweza kuleta kitu kama 80. So tuseme miwa moja kwa end market, kama ni ile kuuza moja mzana uza hivi atauza hii 80. Hiyo miwa moja hivyo 80. Lakini kulingana na hapa hivi kwa large scale, kwa sababu sisi tunauza say company au tunauza hiyo 80. So tunauza kitu kama na mbao. So hiyo mbao ukiuza hivyo moja mbao inalingana zitakuja ngapi? Kwa hiyo itakuwa large scale. Apart from that, kuna ile design ya kuuza tena hizi miwa according to the weight. Unauza miwa according to the weight. Kama ni tan moja there's a price fulani, tan mbili kuna price fulani, tan tatu kuna price fulani. So all these things na come fulfill. So nikuna kuelezea. Acha nitumie example kama mahindi. Mahindi kwa large scale farmer anaweza pata akiuza, anauza 9 bob. Mtu akikamku ule saa si ni large scale farmer. Sema mimi nimeenda kununua kwa shamba. Nitaenda pale na kiniambia ndapata a middleman, na ule middleman anataka kunielezea hizi mahindi ni 13 bob. Aende ongea na farmer. Farmer amemwambia 9 bob. Sasa amekula farmer ngapi? Amekula farmer kitu kama 4 bob. Amekula farmer kitu kama 4 bob. Afanya kuja na kwambia 13. Na bado huyo middleman farmer amemkatia yake kwa ile 9 bob. Abdo price zinaweza kuwa altered in the market. Sasa mimi nachukua hiyo mahindi in the name of nimechukua moja at 13 bob. Nachukua. Na hiyo time bado niko na commodity, lakini nahitaji a form of service, na service yenyewe inahitajika hapa hivi ni manpower loading and manpower transport. Naipeleka kwa market. Nifika kwa market kwa sababu nimenunua na 13 bob, si nataka kuuza na kitu kama 16 bob. Nipata hadi profit kama ya 3 bob of each piece. Lakini nafika kwa market middleman ananiambia aje, hiki kitu uwezi maybe uuze na 14 bob. Kama middleman amefika huko mbele anauza na 18 bob. That is a broker. Na kwa already kwa market. That is a broker. Na broker ndio unapata kila pahali. Kwa sababu mwenyewe ni broker. Lazima ujue kubargain. Na kama ujue kubargain, itabidi uchukue the pricing actualization price. Vile pia unaona vitu vile ziko. Na kumbuka umetumia transport. Na ukidivide ile transport ufike kuuza hiyo commodity at 14 vile broker anakuambia. Lakini broker anakuambia hii 14 bob ndio unafaa kuuza hii kitu. Lakini ukiuza na 14 unaenda loss ile umetumia transportation. Lakini broker anakuambia hizi ienda. Kumbe ameenda kuongea ati 18 bob. Sasa anakula 4 bob juu yako. Na bado kwa hiyo 14 kuna commission utamkata. Unaona? That is trading. Kwa pia si hizo ukuvimiwa tumetrade na kampuni. Sasa akishakata hiyo do anataka zake. After unaenda unamwambia hapa hivi 14 iwezi. Transportation hivi anakubaliana na kuuza na 15. Lakini sasa 15 anakuambia commission yake itakuwa gani? Ukienda kwa kudivide kwa soko ukiangalia vizuri ameuza na 18 bob ama 19 bob.
imeshaenda, mizigo zimeenda. Na mizigo zimeenda na do ngapi? 19 bob. Ilitoka kwa farmer kama ni 9 bob, middleman akaibalisha ikakuwa 13 bob. Tena hapo vimefika kwa market, middleman ameibalisha from 13 bob to 18 bob. So imekosea ule vendor anauza. So ule vendor akikuja kuuza, ule vendor atauza na 18 bob, atauza na 20 bob ama 25. Hapo sasa 20 bob to 25, so itakuwa sasa bracket ya piece ya mahindi. There's a glimpse of just trading. Niko so much. I'm philosophical bana. And thus kama sahi niko na the idea kuwa president. Say nimecapture the ideology and the mindset kabisa and the objective they myself nimesha make with the visions. Tunakam to check the data so that the moment itakuwa pale nitakuwa sema shafika pale with the qualification needed, nitakuwa with another space nime upload. People don't change. People update. What who update? They don't change. Jana nilicheki, nikacheki pale Mbulu, ikasemekana ati kianza kuitana anza kuamka mapema. Kwa sababu ni kama ulikuwa unamka late bana. Kuna venye udem alikuja kakam kiasi, mimi nikakam, lakini sasa akashangaa mimi nakataa kukam. Ndio maana siku zile ananitanga mimi late kama nachelewa kuzitoa baadaye hili kwa tu by the way. Lakini so trading inakam ku build something forth, lakini mimi nakam ku build to into a service economy, creation of economy, set technology in advance. Technology ina bring hiyo kama PVC kwa shake kuvuna miwa. Kuna ule mtu atavuna miwa na manpower, lakini kuna ule mtu atavuna miwa na technology. Ile technology ni service. Kuna ule mtu ataload hii kitu na manpower, lakini kuna ule mtu ataload kitu na hizo ma cranes na matractor. Service. The technology, the reason technology inakam ku ease the old traditions to a new modern. So the reason I come to bring the service inaleta modernization, service inaleta industrialization, inaleta digitalization. Service inasema this hapa hivi sasa imeisha, lakini ina exhaust the manpower, kwa sababu imetumikana kama ile design ya manpower, na manpower ni ile design kama wakati wa slave trade. Na service inakam ku fulfill the economy with so much something to chance in. By the way, to shift a click kiasi, kuna venye identity inakam. Na bona niko tu na swali tu moja, kuna venye identity kikam inakam na sexuality. Na kuna venye sexuality unaweza feel ni kama kuna sexual kabisa, lakini hormones zako zina kudrive. Kuna something tunakam kuongelea mama na human rights hapa hivi mbeleni bana. Mama na laws na international laws, commercial, criminal law. Hizo vitu tunakam kubanja hapo kwa hii philosopher's television. Kwa sababu philosophy dwells in the unknown. Sema za I am ni Mungu. Musa alitumwa huko hivyo akauliza, niseme nani amenituma? Just say is I am. I am. So inakam the entail ya worship. So indirectly this already is a worship. Already this is a sermon. But an enlightenment sermon. Enlighten yourself. Ama Kilami. Yote kwa yote, jaribu kueleza
kwa upole, kuwa na azimio, lazima ukuwe na njia. For you to have peace with others, start the peaceful thing with yourself. Just yourself, within yourself, everything is you, just you. Create a peace of mind, then introduce patience. This comes during the meditation time, time of silence with yourself, because everything starts with you, just you. The choice you make is you. If you are having this to yourself, you will unlock your kindness. You will be okay with the inner, now you unlock for the outer. Being faithful to others, but remember, what resists, persists. Have self-control to control everything in the inner and the outer. Take the control over. No one will control you. Control yourself. Or are you automaton of something? Then the happiness within you shall start developing. Call it joy. The inner happiness. As it grows, you shall unlock the main, the outer happiness. Love. Just love. Which is being confused with lust and romance. So, can you have lust for peace? Can you have romance with patience? Then you shall realize it's just love. Nothing to be called true love, but love. Realize what cannot be realized. Suspect the unsuspected. Know the unknown. As it is written, actions speak louder than words. The actions are seen. When a low and a Kikuyu meets at the stadium, there is a force that makes these two rebel. Other people hate should not make you hate each other. Over a long period of time, they try to stop tribalism, but you resist. They resist the truth. Peace, unity and harmony. So they end up in bloodshed as seen in 207. So why do you want it to repeat itself? Have peace. Pray for peace. Create peace. Charity begins at home. Bring peace at home. This is a new year. Everything to be new. Passion can swallow you up, brother and sister. You don't understand. This world can make you a failure in all you do. If there is no peace, for the world is perishing with all its love, for the world is passing away, where will you be? Lift your arms for peace, unity, togetherness and harmony. All shall bring love in within, till we meet again, if not on this earth, so in the world above, because as above, so below. Cha zetu zinakuwa tu bigi sana. Just try to understand. Cha zetu zinakuwa bigi sana. Cha zetu zinakuwa bigi sana. So there's something tunakam kupush forth. That was just a by the way. That was just a by the way. By the way. So I didn't think kama na sexuality sana before we trigger something else. And kama pia people observe where you are. So nimejidevelop so much becoming like a Sufi. Nimejidevelop sana to become a hermit. To become ascetic bana. I'm so much spiritual, highly spiritual, with the factor and what I can drive into the world and become material. I'm not of this world. I'm not of this world. My enlightenment is an encourage. Because ni kama ndani yangu niko na so much theocracy. Ndani yangu niko nayo sana. Na inakam so much. Kuna kitu kingine nimekam kuobserve into unitary democracy. Unitary democracy. Nataka kuona vile itakam fruit up. Na nikirudia tu tena kwa green tax. Green tax itakam kufundisha say about nutrition, about hygiene, about responsibility, cleanness. Na green tax itakam kutoa urban sprawl. Imekam kidevelop in the urban places. But the moment urban sprawl inakam, abdo kuna pollution of the rivers, sana the main rivers. Pollution inakam inafanyika. This is the new news, but it got so much conk. Because it's a source of an enlightenment. Information is the key, but information can corrupt. Unafokuwa so much senseful, ujue corruption information gani na kuingia. For the moment, according to the people, corruption ilishaingia. So we were living under the acid of corruption.
So hiyo corruption inaanza pia with the form of family. Family iko na favorism. A father, mother, wanasema this is my favorite daughter, this is my favorite son, out of the siblings bana. So ukiambia mtu mwingine this is my favorite daughter, this is my favorite, nyinyi wenyewe mnanisumbuanga. Unataka unaona wengine watachukulia aje favorism under the family, separation under the family. Family is a monopoly. Favorism in a hand. Toi unapata alisema ule ndio favorite wake, acha basi aende huko hivyo. So huyu son ana separate na familia yake kabisa, anaomoka kwa hivyo kando, support familia yake kabisa. Alisema support familia yake, iko na support yeye, iko support madogo zake wengine, wakisema yeye alikuwa laana, na wanaonyesha favorism mbele ya the other siblings bana. Family iko na structure fulani, ni kama iko automatically zote ziko monopolies. The head. Ukutisha kukuja, lakini unashika consequences si zako. Unakiwa baada si zako, unapata paro ametoka wera na masasi za kazi. Amekuja ametupia wakidi. Na wakidi wakireact, wanasemekana ni wabaya. Lakini sasa ile video umechukua emotions. Sasa kumbe paro amechukua emotions za kazi, ameleta mainadi. Hapa ameleta tena wakidi wana jam, wanasema wewe ni nadi kwa mwanzo kurushiana. Oje sasa shida emotion ni moja. Emotion sasa ina trigger. Na sasa kisha trigger pia zake zina trigger, sema nakuwa akiheshima. Mpaka umetulia bana. Mpaka umetulia. Afa unasema stories zingine hapa. Na ukireact unasema tu ni mbaya, tuko na kichwa ngumu. Hizi kwa maji. Ai, fakta ni rahisi sana. As long as tuko na skull tuko na kichwa ngumu. Again, the family is monopoly. My elders watusaidii. Kwa communities my elders waleti kwa ndio waleta conflict. Niko chikidi pia hata kuile story na unitary. Union. Unity yani. Lakini sasa kaambiwa na CS wa interior ati hii kazi unafanya si kazi ya mtu mbiki kama wewe, hii kazi ni ma elders na ma chief. Lakini ma chief wanaleta ma conflicts bado. Acha turudi pale kwa trading. Kuna venye pia chief anazomoka akianza kuwalau wale watu wanataka kuuza commodities wampelekeange. Chief anauliza wewe famu kwa nini tukuuzie? Anasema kuna mahindi. Leta pale afu tukupatie pesa, afa anauza, yule chief anauza. Chief anakuwa broker. Mnafaa kuomoka service. Nguvu moshadha nimeka mkujenga. Acha nione foundation yangu itakuwa aje. Lakini kwa vitu sasa nilikuja moshadha, nilikuja shule. Sasa ile shule niko most by the way. Masinda Muliro University. Sasa lazima nipitie moshadha kiasi. Tena nikienda shule. Napitia moshadha nikienda shule. Nataka kuona information science tanifikisha wapi? Nilianza na course ya kwanza animation, nikaenda na filming, nikachana nazo nikaingia designing, nikamalizana nazo nikaingia software development, nikachana nazo nimeingia information science. Lakini sasa nilikuwa nazimaliza information science nimeanza nayo sasa, ni shule itanipeleka sasa. Nation ni big sana. Ina fulfill. Lakini where you blind by your own grace. Money grace and to blind. Today kuna vitu zimekam kama liability. Unapata today kwa pale lakini akona debt ya fees. Akona debt ya needs. Akona debt ya simu. Anachukua simu under debt. Today unafaa kufungua akili. Hizi debt unafaa kujua, kuzivalidate. Hiyo simu ukichukua ndani hiyo debt inafaa kurudishia the income. Kwa sababu sasa kuna writers,
kuna freelancer, kuna transcription. Sasa tuchukue deni na ujue out kama ina so kuna design, kuna asset management na kuna debt management. Debt management inashinda watu sana. Nataka fulfill hiyo kitu under my own talks. Na ni kama place zangu zaka mkuchange zikuwe place ya talks. Ya talks sana. Na nataka fulfill hiyo place sana. Kama Philosopher's Television our own. Kama mimi mmoja wa Philosopher's Television, mimi mmoja wao. The crew. Na tutaka fulfill. Mimi meja yangu maybe yangu itakuwa hard talk, maybe yangu hapo hivi kwa spiritual talks. Lakini before that lazima nikuwe general kwanza. Ndio ni target hii theocracy na hii presidential journey. Kwa hiyo target yangu, timeline yangu ni 15 years to come. Na 15 years sasa kama niko day 4. Leo niko day 4. Itaenda ikipunguka tu hivyo until the time nitakuwa na ile qualification inahitajika ya kuwa your leader. Kwa sababu niko so much of theocracy. Sijui kwa nini niko so much of theocracy. I'm so much of spiritual needs bana, rather than the material needs. And the material is that can fulfill automatically kama niko automatically with the spiritual needs. So much with the supreme, but niko so much with the self. I am. Ni mimi. Yaani hadi Musa alifika pale alisema I am amenituma, yaani mimi nimejituma. Ni self imekutuma. Na hiyo self kila mtu ako nayo ndani. Na maana niliwachapa ile selfism. They believe that the self exists and the self knows. So you are unlimited to know and everything. Uko na information zote. But the ideology inafaa kuwa so much propagated at the action of the time. Enye inakuwa push forth. Today, changamka, kwa driving license. Today, before tumalize, hiyo nini, jitafutie good conduct. Before tumalize, hiyo classes. Bado before today, tafuta tu passports. Na ukishamalizia, kwa na bank account. For me, I do recordings. For me, I do writings. For me now, I do programming. Kwa sasa nafanya tu exam za programming, lazima nikashin smart sana, lazima nikashin. Ushikuwa proud na ka ocha. Hadi mtu anakuuliza unakaje ocha? Kama uko na kitu. Sisi tumekula doya miwa, sasa tunabambika, lakini niko ocha. Lakini sasa mtu akichukua story ya ocha tuna, hii ni matope, niko na class, niko na nini? Mimi nilishindwa kuwa na class bana. Mimi niliomoka lakini nikashindwa kuwa na class. Sasa kwa sababu mimi niko the way sense ile niko social, sijui kama ndaleta socialism. Kwa sababu factor yangu so much ni hata ule msakwe apate energy fulani na mpitishia. Mimi nasaka tu kura, the whisper campaign, tell her 3 to make a 3. The emotion. Tunafaa ku build something. Kwani ni kesho? Tusaidiane bana, tusaidiane. Philosopher's Television vile mtaka mkucreate, vile mtaka mkushika hii platform. Mtu anasema mejele ni kama mimi ndakuwa the head, lakini I'm not the head. Kuna sponsor, kuna patron wetu. Jana kuna cheki, kuna pamoja art wamekam in the form of the drawing artistics. Kuna vitu nyingi za kama, so kuna mbigi wetu. Na ameniambia amenipatia target. Amenipatia mimi mwenyewe target. Na hiyo target atafanya mimi tushikane na wengine. Kwa sababu patron anatuchapia aje. Tufanye hizo vitu zingine. Anataka kuona hesabu yetu kama tuko serious. Na hivyo sasa watu wa kamera, watu wa nini. Kama leo nimechukua watu wa lighting. Sasa ndio vile lighting iko. Hiyo design. Leo tumechukua lighting. Sasa mtu wa lighting ako hapo vikanda amekaa, lakini tunamtoa nyamaza. Kwa sababu anajua mimi na banja.
Kamera tulisha evaporate na kamera. Lakini tutaka kuzirudia zote zilisha burn out. Mkitukuza video za philosophers mtajua project zetu zilifanyika. Kwa siku zile ya kwanza hadi za mwisho. Vile vitu zilikuwa zinafanyika. This is a journey. Iko so much entailing, iko so much superstition, iko na magic realism ndani yake, iko na fiction. Ni kama form of writing. Lakini tumekam fulfill something. Acha msikize sasa akawimbo kako interesting sana. Information, science, news, auctions, equity, oneness, creation of space, employment, health, asset management, debt management, donation, charities, patronage, securities, trust, value addition, technology, markets. Inakam, that's just ni kama nimecalculate synopsis ya kitu fulani. This is the philosopher's television and the quote is, for philosophy dwells in the unknown, same as I am. Kuna mariso zingine zinakama hapa hivi, zinakama up, and this is the whisper campaign. The whisper is the campaign, but tunakam put something forth. Success is just calling because you're already on the in success. Already you are una live ndani yake. So, what's the advice of today? Don't allow your wisdom be triggered by the emotion of the another person's. It should be rooted by your own synopsis of the action being put forth. So, hiyo action ya mtu isikuumize, maneno ya mtu isikuumize, kwa sababu the moment itatrigger your emotion, na emotion yako itatrigger your wisdom. Na wisdom yako ikuwa triggered, utasema that was the only option, but there were so much choices to be made. Know that validations come with you, and is you to create, in the form of second enlightenment. So, for philosophy dwelling in the unknown, same as I am. Story. Long time ago kulikuwa na beautiful couples. One of them alikuwa me and another one alikuwa Grace. Nilipenda Grace hadi nikamuita Sunset juu every time tulipatana tulikuwa tuna set. One day me and Grace after Grace tuliamua kusit with the Grace ma haters in every corner. Walijaribu kutudisect nini order. Tulikuwa promise for better for us. Na wasi ilikuwa inatuandama na kama ndama ilibidi tupambane na hanja. Baby, me gonna never let you go. I promise I'll never let you go. God, come back to me. God, come back to me. Tears dropping out of my eyes. Nikikumbuka every day and night nilikuwa nakuambia. Deep inside the heart, ni wewe tu bathroom mama ililijua si wewe tu. One night after kucheza mechi, Grace alikuwa a lot aliporealize alikuwa na ball. Sometimes we wonder and I get into wonders nikiimagine kama mawingu na jama hadi nalia. Na si ati nilitry kukuami vile nilitry kukeep calm.
Najua anyway you are unakumbuka the beautiful memories we had. The music is from our own. The music is from our own. Listen to the beats. Production tunakam nayo. Lesson television ndio tunasema we are at large. Hii ngoma nimeweka tu yote kaimba. Kwenye production, producer tuko nayo. Production tuko nazo, sound tuko nazo. Hii ngoma Sido ametumia tu leo asubuhi. Thanks bana.